So let us start with the sludge treatment. So what should I want to do the sludge? என்ன பண்ணலாம் அந்த sludge வச்சு? So as we have discussed earlier, okay. So what did we discuss kana? So wastewater is treated aerobically. Aerobic treatment is performed. In that, I'll be getting a it may be an influent. So I'll be getting a effluent treated water. Nothing but a treated water, which is called as a effluent, and sludge. This sludge should be treated anaerobically, anaerobic treatment, to get some final output, which is usually a manure. Which is usually a manure. The final output would be a manure. Okay. So this is what we are going to do as a tertiary treatment. The primary treatment, so we are removing the settlable organic solids. In the secondary treatment, we are removing the soluble BOD. In the tertiary treatment, we are going to treat the sludge. We are going to treat the sludge. So how to do the sludge treatment? So in the sludge treatment, there are two tasks we are going to perform. The first one is a volume reduction. The next one is a strength reduction. We are going to perform two mechanisms. One is a volume reduction. The other one is a strength reduction. The volume reduction is achieved by reducing the moisture content. Okay, அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப moist இருக்கும். So the moisture reduce பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு there will be drastic reduction in the total volume of the sludge, which is going to be applied for a strength reduction. Okay, so நமக்கு volume கம்மியா என்ன ஆகும்? The space will be less. Okay, நம்ம already சொல்லிருக்கோம். So what is the disadvantage of anaerobic treatment? What is the disadvantage of anaerobic treatment? It needs more time. It needs more time. அப்போ ரொம்ப கம்மியான வால்யூம் எவ்வளவு அதிகமான டைம் வேணா ட்ரீட் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் a problem. Okay, இதே பெரிய வால்யூமா இருந்துச்சு அப்படின்னா then we need a huge volume of space. Okay, so அப்போ இங்க டைம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இன்னும் ஒன்னு அட்வான்டேஜ் என்ன? The biomass produced. Okay, so அங்க இருந்து வரக்கூடிய பயோமாஸோட குவாண்டம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆனா இங்க aerobic treatmentல என்னது? The time is less, but the output biomass whichever is produced is more. Okay, the biomass produced will be more. So before going for a strength reduction, okay, so we have to perform the volume reduction. The strength reduction enna pandrom? By means of anaerobic treatment. By means of anaerobic treatment. Okay, so there are four step-by-step process. The first one is a sludge thickening. Next one is a sludge
digestion. The next one is a sludge conditioning. The fourth one is a sludge dewatering. These are the dewatering and drying. These are the four processes we are going to perform in order to achieve this tertiary treatment or a sludge treatment. The sludge thickening. Okay. The sludge thickening la enna panna porom appadina. Okay. So by reducing the moisture content, there is a drastic reduction in the volume of the sludge. There is a drastic reduction in the volume. Appo nam detail discuss pannom. First rendu topic வந்து detail discussion இருக்குங்கனா second rendu topic பாத்தீங்கன்னா பெருசா தேவை கிடையாது. Okay. So first we are going to reduce the moisture content by thickening, by compressing. Okay. But we are removing water content up to certain limit. Okay, which leads to reduction in the volume. So here sludge digestion already. So we have mentioned here strength reduction. Okay. So here digestion is done by anaerobic treatment. Anaerobic treatment. So here next one is a sludge conditioning. So here we are going to improve the drainability. Improve the drainability of sludge. So இது எப்படி drainability வந்து improve பண்றோம் அப்படினா by reducing the viscosity. Finally, so we are going to make the moisture content to zero. We are going to remove the entire moisture content from the sludge, and then we will be storing if it is a contaminous sludge. If it is a manual, then we will be using for some other activity. This is the sequential process which we are going to perform in the sludge treatment operation. Okay. So இது எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருப்பீங்க. இது எல்லா இடத்துலயும் நீங்க ஈஸியா பார்க்கலாம். Okay. So இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா the bio CNG கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Bio CNG. What is CNG kana? The natural gas in the form of compressed form. Okay. LPG க்கு CNG க்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. Okay. So இது எங்க இந்த natural gas எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? So from where they are checking out these natural gases. சார் எனக்கு எந்த இஷ்யூ சொல்லுங்க. எனக்கு அந்த ஃபைல் மட்டும் மிஸ் ஆச்சு. இது சார் சார் பென் டிரைவ் கொண்டு வந்தாங்க மேம். பென் டிரைவ் வந்து எடுத்துட்டேன். நான் நேத்து காப்பி பண்ணலைங்க சார். மேடம் தான் காப்பி பண்ணாங்க. புரியல சார். அதிகமா இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே. So what is this bio CNG? CNG என்ன compressed natural gas. இது எங்க இருந்து கிடைக்குது? பயோ விட்டுருங்க. CNG மட்டும் பத்தி பேசுவோம். Compressed natural gas எங்க இருந்து கிடைக்குது? It is a methane. அந்த methane எங்க இருந்து கிடைக்குது? புரியல. Sewage. இல்ல நம்ம டாபிக் குள்ளே வர வேண்டாம். நம்ம ஜெனரல் டாபிக் குள்ளே இருக்கும். நேச்சுரல் கேஸ் எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. இப்போ இந்த நேச்சுரல் கேஸ் எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? அதெல்லாம் ரொம்ப மைனர் குவான்டிட்டி. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நேச்சுரல் கேஸ்ல வேஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் நாம ஏன் போயிட்டு தஞ்சாவூர்ல போய் அங்க போய் உடைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ டீப் எர்த் கிரஸ்ட்டை வந்து பிரேக் பண்ணி அதுல ட்ராப் ஆயிருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் கேஸ் அங்க மீத்தேன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த செட்டில்மெண்ட்ஸ்னால கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அனோரோபிக் டீகம்போசிஷன் நடந்து அங்க மீத்தேன் அங்கங்க பிளாக் ஆயிருக்கும். ஓகே. ஸோ அங்கிருந்து எடுக்கக்கூடியதான் அந்த சிஎன்ஜி. இந்த பெட்ரோல் டீசல் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நம்ம க்ரூட் ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு கீழே டிப் பண்ணுவோமா? டிப் பண்ணி போகும்போது அங்கிருந்து வரக்கூடிய கேஸ் தான் மீத்தேன். அதுல இருந்து மீத்தேனை மட்டும் செப்பரேட் பண்றதா நேச்சுரல் கேஸ். அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் சிஎன்ஜி. ஓகே. இந்த பயோ சிஎன்ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட வேஸ்ட் இட் மேபி ஸோ இட் இஸ் அ பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட். ஓகே. நம்ம பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் எந்த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அதை ஆனரோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா எந்த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் எடுத்து ஆனரோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பயோமாஸ் plus methane plus carbon dioxide and some trace amount of gases. Okay, இது கிடைக்கும். Fine. So
நம்ம மாட்டு சாணத்தை எடுத்து பண்ணாலும் அதான் கிடைக்கும். நம்ம சொசைட்டில ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய வேஸ்ட் எடுத்து அனாரோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் நமக்கு இதுதான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, along with methane we get carbon dioxide, H2S, அந்த மாதிரி mere amount of gases. இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய almost 70% of the gas is methane. ஓகே, ஸோ அந்த கேஸை மொத்தமா எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது. என்ன அப்படின்னா, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் H2S கேஸையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணா இது வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ அதுல இருந்து மீத்தேனை மட்டும் செக்ரிகேட் பண்ணி எடுத்து அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கறதா பயோ சிஎன்ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இது ஆக்சுவலா இப்போ லாஸ்ட் மந்த் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா, மத்திய பிரதேஷ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல, மேபி போபால் சம்திங், ஓகே போபால் கிடையாது, வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு 10,000 மாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சரணாலயத்துல இந்த பயோ சிஎன்ஜி பிளான்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை வந்து நாட்டுடைமை ஆக்குனாங்க. ஓகே, ஸோ அது ஒரு பெரிய பிளான்ட் இந்தியாவில். அதே மாதிரி கடலூர் ஒரு சின்ன இடத்துல இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து பயோ சிஎன்ஜி. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கேஸை வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் சரியா பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால எடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ அது அவுட் ஆஃப் த டாபிக், நம்ம கொஞ்சம் உள்ள போயிடலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்லட்ஜ் திக்கனிங். So this is volume reduction process by reducing the moisture content. Okay, so for a sludge in எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, it has water and solids. So இந்த ஸ்லட்ஜுக்கு முன்னாடி if we consider the wastewater, it has influent எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, effluent, nothing but water and sludge. So இது 100% எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, if you consider wastewater as 100%, இது 100 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 99.99% will be effluent, 0.01% will be the sludge. இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்லட்ஜ் 100% எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லட்ஜ் 100% எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, %99 will be water and 1% will be the solids. Okay, compare பண்ணிக்கங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. வாட்டர்ல 0.1%, வேஸ்ட் வாட்டர்ல இன்ஃப்ளூயன்ட்ல 0.01% சாலிட்ஸ் இருக்கும். அதே ஸ்லட்ஜில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it will carry 1% of the solids. So again the solids, it may be volatile solid or it may be a non-volatile solid. This volatile solid is responsible for gas production. Okay, and anaerobic treat பண்ணும்போது the volatile solid தான் gas produce ஆகும். Non-volatile solid will be always an inert material. Okay, அது கடைசியில மறுபடியும் பயோமாஸா வந்து நிற்கும். Okay, fine. So in the sequence, out of the sequence, okay, so இத மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கண்ணா. listen, அப்புறம் எழுதிக்கலாம். இத மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, 100% by specific gravity of sludge is equal to percentage of water by specific gravity of water plus percentage of solids divided by specific gravity of solids. So இப்போ considering this alone, 100% by specific gravity of solids is equal to percentage of non-volatile solid by
specific gravity of non-volatile solid and percentage of volatile solid by specific gravity of volatile solid. So இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு equation ஒரு derivation derive பண்ணலாம். Okay, so no derivation தேவையில்லைன்னா we'll let us take the output itself. Okay, so இதில் இருந்து நிறைய questions கேட்பாங்க. Okay, so they will be giving some of these values and they will be keep. Okay, so இந்த formula வந்து target பண்ணும்போது how many unknowns are there? Okay, 1 2 3 4 5 இந்த அஞ்சுல இருந்து 4 input கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கேட்கலாம். Maybe a specific gravity of solid, it may be a percentage of oil, non-volatile solids, percentage of volatile solids, இந்த மாதிரி எது வேணா கேட்கலாம். Similarly, okay, so இது எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா, okay, for example இந்த 4 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா we can calculate the specific gravity of solids. இதை இங்க கொண்டு போலாமா? So you can substitute here specific gravity of water உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா you can come up with the specific gravity of the sludge. Okay, so இதுல இருந்து அதிகமான क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. Okay, so take down. How to find out the specific gravity kana? Density of the material to density of a standard material. So what is this standard material? It is always water whose value is 1000 kg per meter cube, 9.81 kilonewton per meter cube, or it is a 1 ton per meter cube, or it is a 1 gram per cc. So நமக்கு எந்த யூனிட்ஸ்ல specific gravity of material கொடுத்தாலும், so we can substitute the corresponding specific gravity of water, maybe in gram per cc, maybe in ton per meter cube, maybe in kilonewton per meter cube, maybe in kg per meter cube. இந்த வேல்யூஸ்ல கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So this formula 100 divided by specific gravity of solids equal to for non-volatile solids it is a 25, specific gravity is 2.65, whereas this is 75. Specific gravity is 1.95, right? What is the specific gravity of solids? Two point 2.087. I can substitute here 100 divided by specific gravity of sludge. What is the percentage of solids? 3%. 3%. So 97 by 1, 3 divided by 2.08. Simplify 1.038, right? எவ்வளவுக்குனா? புரியல. ஏன் 9.8 எடுத்தீங்க? 1 எடுத்துக்கங்க. It will be more convenient. 1.038. So அத வந்து டென்சிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா density of sludge is equal to specific gravity of sludge into 1 gram per cc, which is a density of water, which is a density of water. எவ்வளவு கணக்கு கிடைக்குது? 1.038 gram per cc. இது கன்ஃபியூஷன் இல்ல. கிளியர்? முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்வர்ஷன் போக வேண்டாம். முடிய சுவிட்ச் பண்ணிதான் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்வர்ஷன் போகாதீங்க. கன்வர்ஷன் போனீங்கன்னா நிறைய மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும். நிறைய மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நிறைய எரர் வரக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Okay, so next, so this volume reduction, let us discuss about this volume reduction achieved by moisture content reduction. Okay, for example, let us consider 100 kg of sludge
with a P1 percentage of moisture content. With a P1 percentage of moisture content. What does it states, Kana? What is the quantity of water in the sludge? What is the quantity of solids in the sludge? What is the quantity of water in the sludge and what is the quantity of solids in the sludge? P1 kg will be the water in the sludge. 100 minus P1 will be the 100 minus P1 kg will be the weight of solids in the sludge. Clear? Is there a doubt? By considering 100 kg of sludge which has a P1 percentage of moisture content. So moisture content in a percentage of kg of water because it is 100 kg. Okay, 100 minus P1 will be the weight of the solids. Okay, fine. Total mass of dry solids in 100 kg of sludge is equal to 100 minus P1 kg. Total mass of dry solids in 100 kg of sludge is a 100 minus P1 kg. One kg of dry solid produces how many kg of sludge, Kana? 1 kg of dry solid produces how many kg of sludge? 100 divided by 100 minus P1 kg of sludge. Clear? Similarly, m kg of dry solid produces 100 divided by 100 minus P1 into m kg of sludge. Okay, so இதுல இருந்து ஒரு அவுட்கம் எழுதலாமா? What is the wet mass of sludge produced or wet mass of sludge produce ஒரு வார்த்தை எடுத்துருங்க. Wet mass of sludge is equal to 100 divided by 100 minus P1 into m. So இதுல m ங்கிறது எனக்கு என்ன? Dry weight of solids or just weight of solids. Okay, you understanding the wet dry எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, sludge ஓட total weight எப்படி இருக்கும்? It can be arrived by knowing the weight of solids under the moisture content. Weight of solids under the moisture content. Okay, so இப்போ நமக்கு வந்துட்டு mass of sludge இருக்கு. Okay, so how to arrive the volume of sludge? How to arrive the volume of sludge? Density is equal to mass by volume. So volume is equal to mass by density. So it is 100 divided by 100 minus P1 into mass of a solid by density of a sludge. எழுதலாமா?
So இப்போ நாம வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை ஜெனரலைஸ் பண்றோம். V1 is equal to 100 divided by 100 minus P1 into M1 by rho 1. Right? இது இங்க வந்துட்டு V2 100 divided by 100 minus P2 M2 by rho 2. So let me divide equation 1 and 2. V1 by V2 is equal to 100 minus P1, 100 minus P2, M1 by rho 1, M2 by rho 2. Okay, so listen. அதாவது எங்கிட்ட ஒரு ஸ்லட்ஜ் இருக்கு. It has certain P1 and M1. Okay, அதே இந்த ஸ்லட்ஜ் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வேரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Okay, so by means of drying or compressing, the same sludge has a P2. What about this M2 kana? Okay, நான் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்றேன், இத ட்ரை பண்றேன், ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நான் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட். So P2 is less than P1. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சாலிட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும், சாலிட்ஸ் மாறாது. அப்ப M1 M2 சேமா டிஃபரெண்டா இருக்குமா? M1 and M2 will be same. Okay, M1 is equal to M2. Mass of solids does not change. So what will be the formula? V1 by V2 is equal to 100 minus P2 by 100 minus P1 into rho 2 by rho 1. Some special case. Okay, எந்த கேஸ்லயும் density of the first one, density of second one equal இருக்காது. ஆனா to make our process more simple, we are assuming rho 1 is equal to rho 2. Okay, கண்டிப்பா சேமா இருக்காது. ஆனா we are assuming in that case V1 by V2 is equal to 100 minus P2 by 100 minus P1. In examination, உங்க கொஸ்டின்ல இந்த percentage of moisture content மட்டும் பேஸ் பண்ணி what is the change in volume கேட்கும்போது அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா there is assumption. Okay, அப்ப நம்ம வந்து ரோவை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. Okay, so அப்ப நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு டைரக்டா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு போறோம். Okay, so this is the case kana. So you have to remember this formula, and if required we can carry those one. Okay, so இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Okay, so இது யூசுவலா வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So volume is inversely proportional to density. அத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So அப்போ V1 இருக்கும்போது இங்க தான் rho 1 இருக்கு. Okay, rho 1 by rho 2 or rho 2 by rho 1 எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. It has some relation. Volume is always inversely proportional to density. So V1 இங்க இருக்கும்போது rho 2 கண்டிப்பா denominatorல இருக்கும். Okay, that is a simple idea you have to remember. Okay, take down. So you are supposed to find out what is the change in volume, right? What is the change in volume? So when the moisture content is reduced by 4% from in a percentage now 97. So 97 delta P is given as 4%. So P2 is a P1 minus delta P. So 97 minus 4, it is a 93%. Okay, so apply this formula. V1 by V2 is equal to 100 minus P2 is 93, 100 minus P1 is 94. This is a 7 by 3. So V1 is equal to
7/3 times of V2. The percentage change in volume is nothing but change in volume to the initial volume into 100, the delta V, V2 minus V1. Or write down V2 as a 3/7 times of V1 will be more convenient. 3/7 times of V1 minus V1 by V1 into 100. Simplify and give me the percentage. What is the value? 56.57.14. So you can see that there is a, just by reducing the moisture content by 4%, there is almost a drastic reduction in the volume by 57%. Drastic reduction in the volume by 57%. What is the value, Kana? 1011. So simple, 100 by specific gravity of the sludge is equal to 98% of water by specific gravity of water plus percentage of the solids by specific gravity of solids is given as 2.2. What is specific gravity of sludge, Kana? Kana? 1.011. So from here we can estimate the density of sludge by specific gravity is equal to density by density of water. So from here 1.011 into 1000, which is the specific density of water. So 1011 kg per meter cube. What about the next case? Seventh one, 4%. So V1 by V2 is equal to 100 minus P1 by 100 minus P2. So என்ன சொல்றாங்க? The sludge is put into the sludge thickener where the sludge volume is reduced by half. So it is been clear that V2 is equal to 0.5 times the V1, right? Okay, with this case V1 divided by 0.5, V1 is equal to 100 minus P1. Initially, what is the percentage of water content, Kana? As it carries only 2% of solid, so percentage is a 98 divided by 100 minus P2. What is P2 value? அதுதான் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும். economics பண்ணும். என்ன? Yeah.
சிம்பிளை பண்ணி பாருங்க. Okay. So if this word is not given, then the given operation is right. If this word is not given, then this process is right, and it will be option B. But they have given it as by weight, it is not by volume. See this 2% na, here they have given it as by weight, it is not by volume. Okay. So if it is by weight, then what I have to do? So what we have to do? This is 2% by volume. So if it is a 2% by weight, so volume of the sludge is equal to volume of solids plus volume of water. So let me assume the volume at 2% of its weight by V1. So V1 is equal to 2 divided by 2.2 into 1000 plus 98 divided by 1000. எப்படி எழுதுறேன்னா, so volume is equal to weight by density. Using this relation, we are developing this case. So from here, V1 is equal to V1 solve பண்ணுங்க. What is how much meter cube are getting? Point 0.0989 meter cube. So V2 is equal to V1 by 2, 0.0, 0. Check once. Sorry, there are 1000 density of water. So in the density specific gravity into density of water. I missed it. Upper 0 extra 0.0989. So in a solron, there is a reduction of volume by 50%, half of it. So by simplifying, we'll be getting 0.0495 meter cube. So again apply here. Again apply in this formula 0.0495 plus volume of solid plus volume of water. Okay, 0.0495
495 2 divided by 2.2 into 1000. The volume of water changes divided by 1000. Calculate what is the percentage volume of water. What is the value? 40 48.54. Then percentage solids is first 2% இருந்துச்சு அதை எடுத்துப்போம். 2 plus 48.54 into 100, you will be getting 3.96 percentage. Typical gate question. Okay, out of the 70 question, ஒரு 5 question எப்படி இருக்குங்க வருஷம். What 8.54 கிடைக்குதா? No. 50 point. கிடைக்குமே கண்ணா, நல்லா செக் பண்ணுங்க. இது பிளஸ் தான் கண்ணா. அது இன்டு பண்ணிட்டீங்களா? ஆக்சுவலா இங்க வந்துட்டு 0.04945 யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 54% கிடைக்கும், இல்லைன்னா 48.59% கிடைக்கும். எந்த ஃபார்முலா தானே கண்ணா? the problem is by weight கொடுத்துட்டாங்க, அது எல்லாமே by volume தானே பண்ணோம், அங்க எங்கேயுமே by weight பண்ணவே இல்லை. P1 P2ங்கிறது by means of volume தான் எடுத்துக்கிட்டோம். That is the reason. Try question number 1 கண்ணா.
First question. Zoom பண்ணுமா? What's the value? 1 1. Yeah, 112.67. The wastewater treatment, the primary sedimentation tank is designed with a overflow rate of V0 has been given 32.5 meter cube per day per meter square. So which has a 32.5 meter long, 8 meter width, and a liquid depth of 2.25 meter. The length of the weir is given as 75 meter. So they are asking us to calculate what is the weir loading rate, discharge per unit length of the weir. It is the weir loading rate. Okay. So this given, discharge is not given. So V0 is nothing but discharge happening per unit surface area. Ln to be 32.5 divided by 32.5 is equal to discharge. What about the length? 32.5 and breadth is 8 meter. What is the discharge happening? 84 meter cube per day. So this is the 8450 meter cube per day per meter length. How much? 1.11 2.67 meter cube per day per meter length of the weir. So next, strength reduction. So this can be done in apparatus called as a sludge digester. Sludge digester. Okay. So in the sludge digester, the balanced BOD available in the sludge is digested anaerobically. The balanced BOD in the sludge is digested anaerobically in two stages. Stage 1, stage 2. The first stage it is a acid fermentation. Second one is a methane fermentation. Acid fermentation, then methane fermentation. First, the sludges acid former. All are at anaerobic condition only. Acid forming anaerobic bacteria. What is this acid former? Acid forming anaerobic bacteria. Acid forming anaerobic bacteria first consumes the sludge and it produces a set of acid. Then these acid are taken care by the methane formers. Those are methane forming anaerobic bacteria. Methane forming anaerobic bacteria. Methane forming anaerobic bacteria results in the formation of
gases such as methane, carbon dioxide, H2S, and etc. Some mere quantity. This is a acid formose. It produces acids such as acetic acid, propionic acid, and butyric acid. Acetic acid, propionic acid, butyric acid. So this is what happens in the sludge digester. This is what happens in the sludge digester. Sludge is consumed by the acid formers. Acid forming anaerobic bacteria convert that into acids such as the acetic acid, propionic acid, and butyric acid. Finally, this acid is consumed by the methane formers. Methane forming anaerobic bacteria results in the formation of gases such as methane, carbon dioxide, and H2S gas, along with a small quantity of biomass. Okay. So, what is a sludge digester? It is typical to our biogas production plant from the cow dung. Okay, see, a concrete structure, below the ground level, a concrete structure below the ground level, and a steel structure, steel drum, inverted steel drum is placed at the top. So from here, the gases were delivered. There are three layers of sludge canal. Layer 1, layer 2, layer 3. This three layer of sludge indicates the first layer is a decomposed layer. The second one is a under decomposition. The third one is a fresh sludge. Decomposed sludge, under decomposition, fresh sludge. Okay, so the input is given from this way, and the outputs will be taken from here. Okay, so this is a airtight medium in order to provide anaerobic condition. So this airtight medium is required to provide an aerobic condition. Okay. A part is available below the ground level. The balance part of the structure is available above the ground level. Below the ground level, it is a CC structure. Above the ground level, it is a steel structure, a steel drum. So this drum will be keep on moving bottom and top. எதனால கண்ண கீழே மேலே மூவ் ஆகும்?
Whenever there is a more quantum of gas, it moves up. Whenever the gas is less, it moves down. Okay. See, in the sequence, the temperature determines the number of days required for decomposition. So in this case, the temperature determines the number of days required for decomposition. Okay. See, if the temperature is around 30 degree, so then it requires 45 to 60 days. Around 30 degree, it requires 45 to 60 days. If the temperature falls, the decomposition day increases. If the temperature increases, the decomposition day reduces. Okay. So during summer season, usually temperature is more than 30 degree. Okay. The gas production will be high. During winter season, where the temperature falls below 30 degree, the gas production is less. Okay. A small input data can just remember. So rate of gas produced is 0.9 m cube per kg of volatile solids. Out of this, 70% is methane, which gives energy. 20% is carbon dioxide, and other gases are trace amount. Okay, take down.
Done? Okay. So from this methane, so energy from methane is a 5,200 to 5,800 kilocalories per meter cube of methane. So 1 meter cube of methane produces a energy of around 5,200 to 5,800 kilocalories. Okay. So capacity of digester, capacity of sludge digester. So volume of fresh sludge, volume of digested sludge divided by 2 into detention period or detention time. Whereas the volume of fresh sludge, uh, so 100 divided by 100 minus P1 into M1 divided by rho 1, whereas volume of digested sludge 100 divided by 100 minus P2 into M2 by rho 2. So from here I can estimate the volume and average of these two volumes multiplied by the retention time. I can estimate what might be the volume of the sludge digester or capacity of the sludge digester. Is it volume of fresh sludge, volume of digested sludge, volume of a fresh sludge. So whatever in the third layer, okay, volume of digested sludge, whatever in the first layer. Use detention time as 36 hours. Use detention time as 36 hours. Depth of tank 1.5 meter. Rate of sludge production 30 liters per person per year. Cleaning period 3 years. Cleaning period 3 years. Rate of sludge production 30 liters per person per day, sorry, per year. Cleaning period 3 years, right? Okay, volume of settling zone. Number of users 150. What is the water supply? 200 liters per person per day. What is the conversion rate? 80%. Into. So what is the unit of this 200 liters per day? This is in hour. So you have to convert. Divided by 24. என்ன value கிடைக்குது? Divided by 1000 to get the value in meter cube. Give me the value in meter cube. 36 meter cube கிடைக்குதா? $36 meter cube, right? So what is the volume of sludge zone? Number of user 150.
30 liter per person per year into 3. How much you're getting? Divided by 1000 again to convert this into meter cube. How much? 13.5 meter cube. So total it is volume of septic tank 49.5 meter cube. What is the height, Kana? 49.5 divided by 1.5. How much you're getting? 30, 33 meter square. So from that you can kind of find out L by B ratio. Okay, then you can estimate from that. That's it, Kana. So in case if L by B ratio is given as 3 by 2, calculate what is length and what is breadth. Yes. 7 point. Okay. Next one is the oxidation point. Oxidation point. Okay. So whenever the number of user is less than 10,000, and the waste produced is a biodegradable organic waste. That means if the BOD to COD ratio is greater than 0.6, we can go with the oxidation point. Whenever the user is falling below 10,000 and we don't have a proper treatment sequence, and if it is a biodegradable organic waste, then the corresponding waste can be treated by oxidation point, so that we get 90% BOD removal. There we get 90% BOD removal. So this oxidation pond, the principle behind the oxidation pond design is algal bacterial symbiosis. Algal bacterial symbiosis. What is this algal bacterial symbiosis? Okay, this algae and bacteria, they are working parallelly to perform treatment in the oxidation point. What is algae? What is bacteria? Algae is a autotroph, bacteria is a heterotroph. Okay, algae, bacteria. Algae. So algae, how they produce food? In presence of sunlight. In presence of sunlight. By photosynthesis. They consume carbon dioxide and produces oxygen.
So what about bacteria? So here aerobic bacteria alone plays the role. This aerobic bacteria consumes the oxygen produced by the algae and it consumes the organic waste, biodegradable organic waste in the water, and it liberates. In liberate pankana aerobic process, it liberates methane and carbon dioxide. It is a closed cycle. The bacteria absorbs the oxygen produced by algae during photosynthesis in presence of sunlight, and it consumes the waste and it liberates carbon dioxide, which is used by algae again. So this is only called as the algal bacterial symbiosis. Okay. See, there is one more external factor. So for bacteria, food is available, oxygen is supplied by algae. Whereas for algae, carbon dioxide is supplied by bacteria, but for photosynthesis it need sunlight. So this oxidation pond can be adopted only in a tropical zone. The efficiency is directly proportional to the number of hours of sunlight. எவ்வளவு ஹவர் சன்லைட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமா லோட் பண்ணலாம், அதிகமா நம்ம வாட்டரை ட்ரீட் பண்ண முடியும் கம்மியான சர்ஃபேஸ் ஏரியால. ஓகே, so there is a term organic loading rate. There is a term called as a organic loading rate, which is inversely proportional to latitude. Okay, what is organic loading rate? What is a organic loading rate? So kg of BOD applied per hectare per day. It is the organic loading rate. What is the quantity of BOD applied per unit area? That is a per unit hectare area per day is called as a organic loading rate. Okay, see, in a globe, earth, sunlight. See, the sunlight exposure is maximum along the equator, and the sunlight exposing time reduces once we move beyond the equator, maybe in the upward direction or the downward direction. Okay, the latitude is 0 in the equator, and this latitude is keep on increasing, and it will be reaching 90 degrees both at the north pole and south pole. When the latitude is less, then the sunlight exposure time will be more. So here we are relating. Okay, so latitude is less, then the sun exposure time will be more. So then I can apply more organic loading rate. Whenever the latitude increases, the exposure time reduces, then lesser quantity of waste will be loaded in the oxidation pond. So the typical oxidation pond will be looking like this, Kana. The typical oxidation pond. Okay, it is an earthen embankment, which is in zigzag pattern. Okay, inlet, outlet. So because of this zigzag pattern, we are inducing turbulence to the water. So the water will be getting exposed to the atmosphere. Okay, so that is why algae will be getting oxygen, bacteria will be getting oxygen, algae will be getting carbon dioxide. All this happens. Okay, fine. Take down, Kana. So, how to dispose of effluent, Kana? How to dispose of effluent? ரெண்டு மெத்தட் இருக்குண்ணா. ஒன்று வந்துட்டு disposal by means of dilution into a fresh water body. ஒன்று. இன்னொன்று land disposal. Okay. So primary we have to
Okay, first, so we have to check whether any freshwater body is available or not. Either a freshwater body we can dispose by means of dilution. If freshwater body illa then we can go for some land disposition. Okay, so take a note. Take a note. If the dilution factor is more than 500, if the dilution factor is more than 500, dilution factor என்ன எடுத்துக்கலாம் கண்ணா? Q of river or any freshwater body to the discharge of the sewage is called as a dilution factor here. If this ratio is more than 500, no treatment is required. We can directly dispose as it is. For domestic wastewater, this does not apply for industrial wastewater. This apply only for a domestic wastewater. Be careful of the statement. For a domestic wastewater, if the dilution factor is more than 500, we can directly dispose into the wastewater body without any dilution. Okay, so இது எல்லா சினாரியோலயும் applicable ஆகாது கண்ணா. Okay, எல்லா தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிவர்ல அதிகமான flow இருக்காது. Okay, so during rainy season, during monsoon season, the dilution factor may be more than 500. In other cases, the dilution factor will be less than 500. In those cases, the treatment is mandatory. Fine. Okay. So, what are the recommendations? First, the freshwater body should have a flow. Okay, it should have a flow. நம்ம dispose பண்ணோம்னா freshwater body கண்டிப்பா flow இருக்கணும். Okay, அந்த freshwater bodyல flow இல்லாதப்ப நம்ம அந்த dilution process பண்ணக்கூடாது. Okay, that should be a flow. Okay, and it should have high dissolved oxygen content. Under the water should have high dissolved oxygen content. So no intake at the point of disposal. So எந்த இடத்துல dispose பண்றோமோ அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல there should not be any intake structure. Okay, for example, if it is a river and if it is a community, we are pumping water from here and we are disposing here. Okay, இதே இடத்துல ஒரு certain distance பார்த்தோம் அப்படின்னா no intake should be taken. For certain length, no intake should be taken. Okay, we have to be careful in that. These are the few recommendations you have to follow. These are the few recommendations you have to follow in order to dispose the effluent by means of a dilution. Okay, then what are the so values? Okay, so disposal parameters, disposal water parameters or limiting values. We can mention it as a limiting values. BOD, COD, apart from that, oil, waste, total solids. BOD should be less than or equal to 20 milligram per liter, less than or equal to 30 milligram per liter. So this is for domestic, this is for industrial waste. For domestic waste, the disposal, okay, the limiting value of BOD should be less than or equal to 20 milligram per liter. For industrial waste, it should be less than or equal to 30 milligram per liter. Whereas COD, for both the case, it should be less than or equal to 250 milligram per liter.
industrial wastewater. Oil and grease less than or equal to 10 milligram per liter. The same 10 milligram liter for the industrial waste also. Total solids less than or equal to 100 milligram per liter, and it is the same for industrial wastewater also. Only BOD value will be different for industrial wastewater effluent and domestic wastewater effluent. 20 for the domestic wastewater, 30 for the industrial wastewater. எதனால இந்த வேல்யூ செட் பண்றோம்? இந்த வேல்யூஸோட டிஸ்போஸ் பண்ணனா நம்ம ரிவர் வந்துட்டு கண்டாமினேட் ஆகாதா? வாட் இஸ் தி ரீசன்? settling velocity வேற. Even though we are disposing the water with some contaminants, what will happen to the river? So திருப்பி டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா ரிவர் வந்து கண்டாமினேட் ஆயிராதா? செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் தங்கணும்ல. எல்லா இடத்துலயும் செல்ஃப் கிளீனிங் பண்ணிட்டே போகாதுல்ல. எங்க போய் ஏதோ நடக்குமே. ஏதாவதுனாலதானே ஏதோ ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கறனாலதான் இப்படி டிஸ்போஸ் பண்றோம். dissolved oxygen யூஸ் பண்ணிட்டு okay, so the river is having a one potential self purification. The freshwater body is having a one positive potential, that is nothing but self purification of river. So even though we are disposing the wastewater with certain contaminant, the river is having capacity to self purify itself. Okay, the purification நடக்கல அப்படின்னா டம்ப் ஆயிட்டே இருந்து அடுத்து at last the sea or ocean வந்துட்டு contaminate ஆயிடும். Okay, so it is having a self purification ability. அந்த self purification ability எப்படிக்கனா அந்த ரிவருக்கு வந்துச்சு? How it is getting that is this ability? How it is getting that ability? First, the self purification of river. எதுக்குனா do the same value like domestic. So இங்க different values கொடுத்திருக்கோம்ல, இங்கே 250 அங்கே 250 இங்கே 10 அங்கே 10 இங்கே 100 அங்கே 100. For total solids. Okay, so how the self purification is happening? Okay, so first dilution. So a river is flowing, a sewage is coming in. Okay, make it as a effluent of a sewage. So this is coming in this direction and it is mixing here. Okay, so mix ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? For example, the discharge from the river, the discharge from the sewer which is carrying the effluent. Let it be any chemical, maybe an oxygen, maybe a chlorine, maybe a arsenic, maybe anything. Okay, so the chemical concentration in the river, the chemical concentration in the sewer. Okay, so இது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் what will be the chemical in the mix? What will be the chemical in the mix? என்ன ஃபார்முலா கண்ணா? Same, the DO formula. DO of the mix is equal to discharge of the river into chemical in the river plus discharge of the sewer into chemical in the sewer divided by sum of the discharge of river and sewer. இப்படி நம்ம estimate பண்ணலாம். What? After mixing, the chemical contaminant in the water in the effluent is getting diluted. This is the first instance happens whenever the effluent water is put into a freshwater body. So namely here it is a river. Next one is a dispersion.
What is dispersion? What is the dispersion? What is the dispersion? Yeah, similar to dilution. Similar to dilution, the dispersion of kanla paaka mudiyum. Okay, see how speed it dilutes, how fast it dilutes. See, if the concentration of the chemical is more, then the dispersion will be very slow. Okay, the dice paapinga, high concentrated dice ஊத்துறீங்க அப்படினா அந்த concentration ஓடயே போய் அப்படி மெதுவா dilute ஆகும், மெதுவா வந்துட்டு spread ஆகும். Dispersion is nothing but spreading. அதே வந்து low concentrationல நம்ம வந்துட்டு ஒரு dice வந்து உள்ள ஊத்துறோம் அப்படினா அது ஈஸியா வந்துட்டு disperse ஆயிடும். Okay, the concentration is inversely proportional to dispersion. Nothing but spreading across. Spreading across. How speed it spreads? If it is a high concentration, it spreads slowly. If it is low concentration, it spreads fast. It spreads at a higher speed. The third one, sedimentation. What is the condition for sedimentation? Whenever the settling velocity of the particle falls below the overflow velocity, certain contaminants in the effluent will be getting settled. Okay, so we can remove the contaminant. So the settle on a contaminant enna kana pannum, adu appadiye settle ஆகி அங்கேயே இருந்துச்சு அப்படினா the contaminant is always a contaminant. அது என்ன பண்ணும்? It may decompose by anaerobic condition or aerobic condition. So decomposing by aerobic condition is a oxidation. Decomposition by anaerobic condition is a reduction. So decompose by aerobic. So decomposition by anaerobic. Aerobic condition எப்படி கண்ணா prevail ஆகும்? So நம்ம வாட்டர்ல கூட ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம், அட்மாஸ்பியர்ல கூட ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம், because the river is having turbulence. So riverல கண்டிப்பா turbulent flow தான் இருக்கும், laminar flow transient flow இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான prismatic section கிடையாது, அது uneven section. அப்போ water will be flowing with the turbulence. Because of the turbulence, the particle may get contact with the atmosphere, gains oxygen from the atmosphere, or it gains oxygen from the water, and the aerobic decomposition will be happening. Coming to the anaerobic decomposition, இது எப்ப என்ன நடக்கும்? When it is trapped at the deep. Okay, அதாவது வந்துட்டு ஒரு the shallow riversல mostly it will be a aerobic case. For a deep river, for a deep water body, for example Ganges, for example Yamuna, okay, the depth of water is too high, so that we can provide this anaerobic condition. When it is trapped at the bottom, there won't be much oxygen in the water, in the bottom layer, so the anaerobic condition prevails and the reduction happens to that. Okay, the last one is the sunlight. What happens with the help of sunlight? Algae நடக்கலாம். Okay, the basic அங்க எடுத்துக்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா, it is a natural disinfection. Disinfection by means of light. It is a natural disinfectant. Okay, அப்ப இந்த ஆறு process நடக்கும்போது, இந்த ஆறு processக்கு பார்த்தோம் அப்படினா, the water has to travel a certain distance along the river. அப்ப இந்த ஆறு process நடந்துரும். ஆறு process நடந்ததுக்கு அப்புறம், okay, the water, okay, the river is getting purified itself. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம வாட்டர் பம்ப் பண்ணலாம். அடுத்த இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு we can pump the water. Okay, எடுத்துக்கலாம். This is the self purification process in a river. Self purification process in a river.
Done. Okay. Take a question. A chrome plating industry. Yeah. Chrome plating industry. A chrome plating industry disposes partially treated water into a freshwater body. Into a freshwater body whose discharges whose discharges 1.5 meter cube per second 1.5 meter cube per second with a chromium concentration of 0.005 milligram per liter. 0.005 milligram per liter. Calculate the chromium beneath the discharge point in the river. Chromium beneath the discharge point in the river if the industry discharge 50 liters per second 50 liters per second with a chromium concentration of 2 milligram per liter. With a chromium concentration of 2 milligram per liter. So 50 liters per second with a chromium concentration of 2 milligram per liter.
0.069 milligram per liter. Done. Next question. River A and river B. River A and river B meets at a point X. River A and river B meets at a point X and forms river C. Find out the discharge beyond point X and concentration of the dissolved oxygen. Right.
எவ்வளோக்குண்ணா? 6.99 அவ்வளோ வருதா? இது எம்எல்டி வந்துட்டு மீட்டர் கியூப் per செகண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. இல்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்களா, கன்வெர்ட் பண்ணாமே போட்டீங்களா? என்ன மீட்டர் கியூப் per செகண்ட் கிடைக்குது? 1. அப்படி போட்டீங்கன்னா அதிகமா வருமே. ஸோ ரெண்டையும் சேம் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணீங்க டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இதை மீட்டர் கியூப் per செகண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணா 100 into 10⁶ லிட்டர்ஸா இருக்கிறத முதல் மீட்டர் கியூபா கன்வெர்ட் பண்ணி டிவைட் பை 1000 டேவை செகண்டா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 24 3600 1 2 3 4 5 ஸோ 1000 by 72 எவ்வளவு கிடைக்குது? ஏ 1.1 அதிகம் வருமே. எனக்கு என்ன 36 இல்ல. ஓகே ஓகே எவ்வளவு கிடைக்குது? 1.156 or 7. Okay, so DO in the river C 1.156 into 7 plus 3 into 4 divided by 1.156 plus 3. Simply பண்ணுங்கடா. Per point? Yeah. So இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். எதுக்குண்ணா? Yeah, ரெண்டு தானே. Those two are connected to form the case. Parallel connection. So, sorry, series connection. ரெண்டு ஒரே இடத்துல கனெக்ட் ஆகும்போது discharge along C is a discharge of A plus discharge of B 4.156 meter cube per second. Okay. So, coming back to self purification. So, in the river, if you consider in the river, so a sieve is connecting there are totally 4 zones connected. So we are going to study the behavior of the zones 1, 2, 3 and 4. The zone 1. The zone 1 is a zone of degradation. The zone 2 is a zone of active decomposition. Next one, zone 3 is a zone of recovery. Zone 4 is a zone of clean water. Okay, so what happens in each zone? First, when the effluent
is discharged into the, when the effluent is discharged into the freshwater body, first dilution, dispersion, those things will be happening. Okay, because of dilution, okay, sorry, DO of the zone 1, DO in the zone 1 will be less than 0.4% is the DO of the river. Sudden dissolved oxygen reduce out. Okay, sudden dissolved oxygen reduce out. Evo reduce out almost less than 40% of its initial value. 40% of its initial value. Okay, except fish, all aquatic organisms disappear. All aquatic organism disappears except fish. All aquatic organism disappears. In which one can in zone 1. Zone 2 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா their actual decomposition starts. Settling, okay, sedimentation, decomposition or oxidation, reduction, இது எல்லாமே zone 2 ல நடக்கும். Okay, zone 2 ல என்ன ஆகும்? The DO in the zone 2 is always equal to 0. Okay, no including fish, no aquatic organism available in the zone. Okay, in the zone it produces foul smell, no intake. Okay, no intake is permitted in this zone. We should not even intake for any purpose. No intake is permitted in this zone. Zone of active decomposition. The next one is a zone 3. Okay, zone of recovery. இப்போ இங்க recover ஆகுது. Okay, what is happening? The dissolved oxygen in the zone 3 is equal to 40% of the dissolved oxygen of the river. Okay, dissolved oxygen in the zone 3 is almost equal to the dissolved oxygen in the zone 1. 40% of its value. On the value vandrudhu. Okay, so fish reappears. Whereas zone 4, dissolved oxygen of fourth zone is equal to initial DO of the river. Initial river DO என்னவா இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூக்கு retrieve ஆயிரும். Okay, in this zone we will be getting pure water. All aquatic organism will be there. So we can intake wells are permitted. We can take water for the other community in the downstream side. These are the 4 zones. Okay, so how to adopt this in a simple graph? Saturation DO, maximum DO possible in the water. Okay, so listen. This is zone 1, this is zone 2, this is zone 3, and this is zone 4. Okay, so DO curve, dissolved oxygen curve. Okay, you can see here, initially it was a maximum value. Because of dilution, the DO reduces to 40%, then it dips down
Okay, almost equal to 0. Then in the recovery, then in the pure form of water. Okay, this is the DO curve. So let us fit both the curves. It is called as the oxygen sag curve. Enakana? Zone of degradation. Inga the zone of active decomposition. This is called as zone of degradation. Eduthukana. Oxygen sag curve.
So done. Okay, listen, Kena. See, because of oxidation and reduction, the dissolved oxygen in the river water is getting reduced by means of deoxygenation. Okay, initially அங்க contaminant அதிகமா இருக்கும், அதனால நிறைய dissolved oxygen consume ஆகும், அந்த consumption rate logarithmic reduce ஆகி it attains some constant value. This is called as a deoxygenation curve. So this is represented by the rate of deoxygen kd. அதே மாதிரி because of turbulence in the river, what is happening? So the river water is acquiring oxygen from the atmosphere, which is called as a reoxygenation, which is the rate of reoxygenation is a kr. Kd is the rate of deoxygenation. How, at what rate the water is losing its oxygen, dissolved oxygen. So this is at what rate the water is gaining oxygen from the atmosphere. இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள difference தான் oxygen sac curve. Okay, so இதுக்குள்ள தான் 1, 2, 3, 4 zones apply ஆயிருக்கு. Okay, fine. So அப்போ going back to the 4 zones. So now let us consider the reoxygenation and deoxygenation, right? அந்த கான்செப்ட்ஸ் எடுத்துக்குவோம். Okay, first zoneல எதுக்கான அதிகமா இருக்கும், எது கம்மியா இருக்கும்? Reoxygenation அதிகமா இருக்குமா இல்ல deoxygenation அதிகமா இருக்குமா? Deoxygenation will be deoxygenation will be more than the reoxygenation. So what about here? Here also deoxygenation will be more than the reoxygenation, whereas here reoxygenation will be more than the deoxygenation. Here also reoxygenation will be more than the deoxygenation. The note பண்ணிக்கிட்டேன். So deoxygenation rate constant. Deoxygenation rate constant, other one is the reoxygenation rate constant.
Reoxygenation rate constant, deoxygenation rate constant. Fine. Okay, so listen. So the dissolved oxygen at any time t. So from this curve, oxygen sat curve. Okay, let us assume any time t. The DO at any time t. Saturation DO, saturation DO minus dt. What is this dt? This is dt. Oxygen deficit at any time t. Oxygen deficit at any time t. Oxygen deficit at any time t. So the maximum deficit, this is called as a critical oxygen deficit. The maximum deficit is called as a critical oxygen deficit DC. So this critical oxygen deficit can be estimated using the formula. So deoxygenation constant by reoxygenation constant into L0 into e power minus kd into Tc. So this is critical time. This is the critical time. Tc is nothing but critical time. All other parameters is a known value. Deoxygenation constant, reoxygenation constant. L0 is a what is L0? Ultimate BOD. Ultimate BOD. So next, critical time Tc 1 divided by Kr minus Kd ln of Kr by Kd into 1 minus DO Kr minus Kd by so Kd into L0. Ultimate BOD. So and also we can estimate the
oxygen deficit at any time t using the formula Kd into L naught by Kr minus Kd into e to the power minus Kd into T minus e to the power minus Kr into T plus d naught into d naught minus Kr into T. Critical? 1 minus அது தனி டேர்ம். இது ஒரு தனி டேர்ம். d d நாட்ங்கிறது இல்லக்கண்ணா எங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல d நாட் வேல்யூ. Kana initial oxygen deficit. Initial deficit இந்த வேல்யூ கண்ணா that value initial deficit எதுக்குன்னா மிக்ஸ் கண்ணா initial mix again the saturate take down a question. The average saturation DO of the river, the average saturation dissolved oxygen in the river is
The average saturation DO in the river is 8.2 milligram per liter. Calculate initial oxygen deficit. Calculate initial oxygen deficit. If 2 mld of effluent, 2 mld of effluent with 1.5 milligram per liter of DO, 2 mld of effluent with 1.5 milligram per liter of DO get mixed with 50 mld of river water with a DO concentration of 7.8 milligram per liter. With a DO concentration of 7.8 milligram per liter.